ওয়েলকাম ব্যাক টু উড়ান পাঠশালা। আমরা ড্রিম চিলড্রেন রেভারি বাই চার্লস ল্যাম্ব আমরা এতক্ষণ গল্পটা পড়লাম এবং এই গল্পটা আমি তোমাদের চেষ্টা করলাম ইন ব্রিফ গল্পটা একটু বোঝানোর। তোমরা প্রত্যেকেই গল্পটা একটু খুব ইন্টারেস্টিং গল্প, এটা পড়বে এবং পড়ার পর এখান থেকে কিছু আমি অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স, মানে শর্ট অবজেক্টিভ কোয়েশ্চেন্স ডেসক্রিপটিভ মোডে কিছু কোয়েশ্চেন্স আমি এখানে দেখাচ্ছি। যদিও কম্পিটিটিভ এক্সামসে আমরা ওয়ান লাইনার কোয়েশ্চেন ফেস করবো, এমসিকিউ তোমরা জানো অ্যাজ পার সিলেবাস, কিন্তু যেহেতু টেক্সটের সাথে এগুলো একদম কো রিলেটেড ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন, আমার মনে হয় ফার্স্টে ইনিশিয়ালি তোমরা যদি গল্পটা পড়ো এবং তারপর যদি মডেল কোয়েশ্চেন্স গুলো পড়ো তাহলে ডেফিনেটলি উইল গেট ইচ অ্যান্ড এভরি কোয়েশ্চেন কমন ফ্রম দিস পার্ট। তো হোপ আশা করি আমরা এই গল্পের মধ্য দিয়ে পুরো সিনপসিসটা, পুরো ইভেন্টটা আমরা জেনেছি। ইটস এ বিউটিফুল স্টোরি এবং কোয়েশ্চেন কিভাবে পরীক্ষায় সেট হতে পারে দেখো, আমি আস্তে আস্তে মডেল কোয়েশ্চেন গুলো ডিসকাস করছি। আচ্ছা, এখানে দেখো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, রাইট এ শর্ট নোট অন Lamb's as an essayist. Write a short note on Lamb as an essayist. দেখো, যদিও এই কোয়েশ্চেনটা আসার প্রবাবিলিটি কিন্তু খুবই কম। Lamb belongs to the intimate and self-revealing essayist. তাহলে ফার্স্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Lamb as an essayist, এটা যদি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন্স দেয়, এটা সম্ভাবনা নেই এই কারণেই বলছি, কারণ এটা ইটস এ ডেসক্রিপটিভ কোয়েশ্চেন, তাই না? তো আমি এই কোয়েশ্চেনের মধ্যে দিয়ে তার স্পেশালিটি বা তার ফিচারটা আমরা জানবো। যদি এই ধরনের কোয়েশ্চেন্স কিন্তু তোমাদের অনলাইনের কোয়েশ্চেন, কারণ অ্যাজ অ্যান এসেইস্ট তার কিছু ফিচার্স আছে, তার কিছু ডিস্টিংগুইশড কোয়ালিটি রয়েছে, তো সেগুলো আমরা কখনো একটা লাইনে ওয়ান লাইনের কোয়েশ্চেন হিসেবে আমরা আনসার করতে পারবো না, তাই না? তো আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন এখানে দিয়েছি, দেখে নাও। Lamb belongs to the intimate and self-revealing essayists, of whom Montague was the original and Cowley the first exponent in England. To the informality of Cowley, he adds the solemn confessional manner of Sir Thomas Browne. In style, he makes an intricate mosaic of earlier writers, particularly those who affected the grand manner. This elaboration he uses in a gentle, humorous way and sentiments and trifles of everyday. Ifer Evans, এটা একজন লিটারেচার, একজন স্কলার বলতে পারি আমরা, একজন গ্রেট ক্রিটিক। তো তিনি এই অ্যাজ অ্যান এসেইস্ট তার পার্সোনাল এটা ওপিনিয়ন। তো আমরা এখান থেকে আসছি, হোয়াট ডু ইউ ফাইন্ড ইন ল্যাম্বস এসে ড্রিম চিলড্রেন উইথ হিউমার অর ফান? তিনটে কোয়ালিটি উইথ হিউমার অর ফান, অর্থাৎ আমরা ল্যাম্বের এই ড্রিম চিলড্রেনের মধ্যে কোন তিনটে কোয়ালিটি আমরা পাবো? The terms with humor and fun are often confused. Generally আমরা তিনটে টার্মকে একটু we get confused, কিন্তু আমার মনে হয় প্রত্যেকটা একটা কি বলবো, একটা অরিজিন বা একটা রিসোর্স রয়েছে। দেখো সেটা কি কি আমি ডিসকাস করেছি এখানে, but they are really different in meaning. The first is based on intellect, wit, যেখানে একটা ইন্টেলেক্টের দরকার, উপস্থিত বুদ্ধি। The second on insight, humor, অর্থাৎ অন্তর্দৃষ্টি, পাওয়ার অফ ইনসাইট, যেটা থেকে আমরা হিউমারাস, অর্থাৎ কোন একজন ব্যক্তি হিউমারাস বাই নেচার, এটা কিভাবে বুঝবো না? ইফ হি হ্যাজ দ্য পাওয়ার অফ ইনসাইট, রাইট? And sympathy, the third of the vigor and freshness of mind and body, অর্থাৎ ফ্রেশ মাইন্ড হল থেকেই আমরা ডেফিনেটলি পাবো ফান, অর্থাৎ ফ্রলিকসাম অ্যাটিটিউড। Lamb's writing so all the three qualities, but what distinguishes him is humor, for his sympathy is ever strong and active. অর্থাৎ Lamb is renowned for his humor, এবং he tries in almost all his masterpieces to depict humor. 5, why is there a dream children named Reverie? কেন? very very important question, একদম টপিকের সাথে খুব রিলেটেড। দেখো, রেভারি কেন বলা হচ্ছে ড্রিম চিলড্রেন?
The word reverie refers to the condition of being lost in pleasant dreamy thoughts. In the essay, Lamb, winged by imagination, finds himself transported in the good old days of his grandmother, filled. Hence, it is a reverie indeed. Orthat, with the help, with the flight of his imagination, he actually transported his mind to those bygone days, to those ancient days. Second question, দেখো, bring out the significance, certain sees upon it. It was believed that Norfolk was the scene where the cruel plan of the murder of the infants was hatched by their uncle, who, for the sake of money, had plotted to get his nephew and niece killed. একটু আগেই আমরা গল্পের যখন আমরা পড়ি তখন দেখেছিলাম যে ট্র্যাজিক স্টোরি of two infants, of two children, was carved out on that chimney piece, which was made of wood and which was situated, which was placed by the fireside of Mrs. Field, where Mrs. Field actually would like to live there. তো এই সিগনিফিকেন্সটা এখানে অ্যাকচুয়ালি গল্পটার কথা বলা হয়েছে ইন ব্রিফ। আমরা অরিজিনালি গল্পের মধ্যেও পেয়েছি। দ্য স্টোরি সেজ দ্যাট ওয়ান অফ দ্য assassins engaged for the purpose took pity and set the children free in a forest where they are frightened to death. Some robin redbreast covered their dead bodies with leaves. The whole story was beautifully engraved on a piece of wood and kept on the chimney. So this is all about the pathetic, the tragic story of the murder of those children. Give a picture of Lamb's childhood. Being an introvert as well as imaginative, Lamb would for hours gaze the marble busts. কিভাবে ল্যাম্ব তার চাইল্ডহুড, তার শৈশব সময়টা তিনি কাটাতেন ওই নরফক, মিসেস ফিল্ডের যেখানে তিনি থাকতেন, তার যে কমোডিয়াস যে প্লেস বলতে পারি আমরা, তো সেই জায়গায় তিনি কিভাবে স্পেন্ড করতেন হিজ leisure hour. Being an introvert as well as imaginative, Lamb would for hours gaze the marble bust of the Roman emperors and imagine that he had either been animated with life or he had been petrified with them. Sometimes he strolled in the old-fashioned gardens where delicious fruits hung from the trees. He enjoyed the grateful warmth of the orangery in the sweet perfumes of the flowers in bloom. Lamb was rather timid in his young days. The belief in apparition of two infants gliding along the staircase of the house at midnight unnerved him and he could not sleep at night. Acha. A note on melancholy. এই গল্পের মধ্যে মেলানকলি, টাচ অফ মেলানকলি কোথায় আমরা পাবো, অর্থাৎ বিষণ্ণতা বা ডিজেকশন। The essay has a light tinge of soft melancholy. Towards the end, we are abruptly brought to the actual present circumstances. After a long imaginary spell of telling stories, surrounded by happy children, Lamb suddenly finds himself seated in his bachelor armchair. Nothing can be more pathetic. অর্থাৎ আমরা গল্পের মধ্যে প্রথমেই দেখেছি যে একটা সফট মেলানকলি রয়েছে, বিশেষ করে গল্পের প্রথম থেকেই আমরা পুরো গল্পটা যদি দেখি যে টাচ অফ মেলানকলি, নোট অফ মেলানকলি অ্যাকচুয়ালি ইজ ডেপিক্টেড, কিন্তু এটা আরো বেশি করে প্রমিনেন্ট হয়েছে একদম গল্পের শেষের দিকে, টুয়ার্ডস দ্য এন্ড স্পেশালি। We are abruptly brought to the actual present circumstances. অর্থাৎ বলতে পারি আমরা what should I say, actually চার্লস ল্যাম্বস যে রেভারি, তার যে ট্রান্স লাইক স্টেট, সেটার ট্রান্সপোর্টেশন, অর্থাৎ ট্রান্সপোর্টেশন বা ট্রান্সফরমেশন of the author's reverie, of the author's trance like state to a real state. এই যে যেখানে দেখো বলা হচ্ছে after a long imaginary spell of telling stories surrounded by happy children,
Lamb suddenly finds himself seated in his bachelor armchair. Nothing can be more pathetic. অর্থাৎ যে sudden changes বা sudden transformation of his own tragic consequence. This is called the melancholic note. Next, question number 9 আমরা আসছি, dream children reverie. তো দেখো এখানে কোয়েশ্চেন আছে হোয়াট ইজ মিন বাই ড্রিম চিলড্রেন, যেটা টাইটেল আমরা বলতে পারি এই গল্পের। তো ড্রিম চিলড্রেন ওয়ার্ডটা কেন এখানে বলা হয়েছে? ড্রিম চিলড্রেন মিনস চিলড্রেন হু লিভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশন অ্যান্ড নট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড অফ রিয়ালিটি। অর্থাৎ ইন রিয়ালিটি দে ডু নট এক্সিস্ট, দে আর ফ্যান্সি চিলড্রেন। হোয়াট আর চিলড্রেন ফন্ড অফ লিসনিং টু? জেনারেলি বাচ্চারা কোন বিষয়টা শুনতে ভালোবাসে, তারা কিসের অনুরাগী? Children love to listen to the stories of the childhood of their elders. When their elders actually belong to childhood days, at that time they are very eager, they are very curious to know regarding that time. Why did the children of Lamb creep about him the other evening? এখানে এই গল্পে দেখো the children crept about Lamb the other evening to hear about their great grandmother Mrs. Felt. অর্থাৎ কেন ল্যাম্বের এই ফ্যান্সিফুল চিলড্রেন যাদের কথা বলা হয়েছে, যে তাকে ল্যাম্বকে ঘিরে একদিন সন্ধ্যাবেলা তার পাশে বসলো, কি শুনতে বসলো, বা অর্থাৎ তাদের ডিমান্ড কি ছিল? the children crept about Lamb the other evening to hear about their great grandmother Mrs. Felt. Where did Mrs. Felt live? It's a very short objective question. Their great grandmother Mrs. Field lived in a great mansion in Norfolk. What was the story associated with Norfolk? Very very important question. এখানে দেখো the story associated with Norfolk was that of a cruel uncle and the tragic death of two little helpless children. এই গল্পটা আমি অলরেডি আগেই যখন স্টোরি ইন ব্রিফ আমি ডিসকাস করি, সংক্ষেপে তোমাদের গল্পটা বলে দিয়েছিলাম। তো সেটাই বলছি যে নরফকে কোন গল্প যেটা কথিত রয়েছে আর কি। The story associated with Norfolk was that of a cruel uncle and the tragic death of two little helpless children. This story was engraved on wood and placed on the chimney in the great house Mrs. Field lived in. What did the rich foolish person do? এখানে রিচ ফুলিশ পারসন কাকে বলা হয়েছে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, যে the owner of that particular mansion or house where Mrs. Field would live. The rich but foolish man pulled the wooden chimney down and by way of renovation set up a marble one in its place. Question number 15. What kind of a woman was Mrs. Field? Mrs. Field তিনি কি ধরনের মহিলা, অর্থাৎ তার সম্পর্কে চার্লস ল্যাম্ব অথর কতটুকু তিনি এক্সপোজ করেছেন আমরা দেখব। Mrs. Field was tall and graceful when she was young. She was the best dancer in Norfolk. She was a good-natured and religious-minded lady of respectable personality. She cared for the young and knew the Bible well. আমি বারবার বলছি যে এই ইনফরমেশনগুলো আমাদের গল্প পড়ার পর, স্টোরি পুরোটা ভালো করে পড়ার পর এগুলো একদম টেক্সচুয়াল ইনফরমেশন। তোমাদের ওয়ান লাইনের কোশ্চেন এইভাবেই সেট হবে। একটা লাইনে তোমাকে যখন কোয়েশ্চেন সেট হবে ডেফিনেটলি তোমাকে কনটেক্সটটা জানতে চাইবে, তো সেটা ফ্যাক্ট যদি আমার না জানা থাকে it's totally impossible to answer. How did Mrs. Field function as a caretaker? Mrs. Field was a mistress come caretaker of the great house she lived in. She was a very able caretaker and maintained the dignity of the great house. She lived in it as if it was her own property. Acha. What happened after Mrs. Field's death? Mrs. Field-এর মৃত্যুর পর কি ঘটনা ঘটলো? When Mrs. Field died, all the people, the rich and the poor, were present at the funeral to show their sincere respect for her memory. How did young Lamb pass his time in the garden? There are many rich fern trees in the garden. Plucking fruits were forbidden, so Lamb never touched the fruits. He only enjoyed the rich smell of the garden in bloom.
he would lie on the wavy grass and look out the beautiful sky. Question number 19. How did John treat young lamb? কিভাবে ইয়াং ল্যাম্পের সাথে তার যে দাদা তিনি কিভাবে বিহেভ করতেন, অর্থাৎ what was his attitude, what was John Lamb's attitude, Charles Lamb's brother's attitude towards him. John loved Charles dearly. He was very kind and considerate to his brother. When Charles Lamb became lame-footed, his elder brother John carried him on his back for miles around the great house. How did Lamb treat his elder brother John? দেখো, তাহলে এখানে আমরা দেখবো যে যখন চার্লস ল্যাম্ব লেম-ফুটেড হয়েছিল, অর্থাৎ তিনি যখন পা হারিয়েছিলেন, যখন খোঁড়া হয়ে গিয়েছিলেন, তার ভাই তাকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো সময়টা কাটানোর জন্য। এবং এই যে প্যাথেটিক যে এক্সপিরিয়েন্স, যেটার সাক্ষী জন ল্যাম্বকেও হতে হয়েছিল। জন ল্যাম্ব নিজে থেকে সে যখন when he became lame-footed actually, Charles Lamb did not show much gratitude like his brother. So there is a difference between the two brothers' gratitude and two brothers' accompaniment towards each other. How did Lamb treat his elder brother John? Lamb did not treat his elder brother as kindly as he had treated him. When John became lame-footed, he was not kind to him, so he did not repay the kindness he had received from him. অর্থাৎ তার দাদার মতো অতটা মহানুভবতা, অতটা গ্রেটনেস তিনি দেখাতে পারেননি, এবং এর জন্য চার্লস ল্যাম্ব ভীষণ অনুতপ্ত। He felt guilty stricken. Okay. What does Lamb say about his wife? He says that he was in love with Alice and waited for long 7 years, hanging between hope and despair, and yet he could not win her hands. অর্থাৎ he was in despair totally. He was the victim of between actually he had to face a clash between hope and despair, and out of despondency actually he couldn't win the heart of his beloved, and ultimately they had not been married, they had not got married. In what position does Lamb find himself when he was roused from his reverie? After his dream, he finds himself seated in his bachelor armchair where he had fallen asleep. It is a tragic comeback to hard reality. আমি একটু আগে বললাম যে when he actually when he woke up actually from his dream, from his trance, he found himself that he had seated in his bachelor armchair. আমরা আগেই বলেছি যে চার্লস ল্যাম্ব had been evergreen bachelor, he had not married at all. What is the Lethe? The Lethe is the mythological river. আমরা জন কিটসের কবিতার মধ্যে পেয়েছি, Ode to a Nightingale, Lethe reference পেয়েছি। The Lethe is the mythological river, the crossing of which leads to forgetfulness. Man has to cross this river after his death and reach the land of oblivion. Lethe হচ্ছে a river of forgetfulness. What did the dream children say to Lamb? দেখো, what did the dream children say to Lamb? They said, we are not of Alice, nor of thee, nor are we children at all. The children of Alice call Bertram father. We are nothing less than nothing and dreams. We are only what might have been and must wait upon the tedious shore of Lethe millions of ages before we have existence and a name. What type of essay is Dream Children? এটা শর্ট কোয়েশ্চেন, মানে এমসিকিউ কোয়েশ্চেন তোমাকে দিতে পারে যেটা কি ধরনের এটা এসে। In general, literary essays are of two types, deductive and philosophical, and personal and autobiographical. The great master of the first type is Bacon. Of the second type, the French writer Montaigne was the originator. Like W. Cowley and Oliver Goldsmith, Lamb belongs to the second type. The essay in question is full of personal and autobiographical elements. In it, we are moving perpetually in human company, real or imaginary. Ọর্থাৎ the whole story, the whole piece actually belongs to autobiographical mode actually.
Write a short note on the source of the essay Dream Children. London magazine edited by John Scott published the essay in question. Thereafter, this essay was published in Lamb's Essays of Elia. এটা পাবলিশ হয়েছিল ল্যাম্বস এসেজ অফ এলিয়া এখানে 1820 তে। Who are Alice and John? Alice and John are the imaginary children of Charles Lamb. The daughter is called Alice in remembrance of his love for the girl called Alice Winterton. Her real name, however, was Anne Simmons. Actually, এখানে বলা হচ্ছে যে এই যে ফ্যান্সিফুল চিলড্রেন, এখানে দুটো যে ক্যারেক্টার, অ্যালিস হচ্ছে যার বলতে পারি আমরা ইমেজ অফ চার্লস ল্যাম্বস বিলাভেড অ্যাকচুয়ালি থ্রু the memory of Alice Winterton. Actually, here these fanciful children, the girl children is mentioned, and John actually, এই যে আমি দেখো এখানে লিখে দিয়েছি, her real name however was Anne Simmons. The boy, his fancied son, is named John to commemorate his brother, অর্থাৎ who was Bertram কে? Bertram was the pawnbroker of Leicester, London. He married Anne Simmons, and who was once the sweetheart of young Charles Lamb. Lamb could never forget. Through the portrait of Alice, actually, the real character Anne Simmons was reflected, who had been beloved of Charles Lamb once upon a time, and John commemorated the memory of Charles Lamb's brother, that is John Lamb. So last question আমরা এলাম, Bertram কে? Bertram হচ্ছে pawn broker of Leicester, London. He married Anne Simmons, who was once the sweetheart of young Charles Lamb. Lamb could never forget her. তাহলে এইভাবে আমরা টোটাল কোয়েশ্চেন্স যেগুলো আমরা দেখলাম, এই কোয়েশ্চেন্স গুলো পুরো আমাদের যে এসে ড্রিম চিলড্রেন, এটা রিফ্লেকশন বলতে পারি আমরা। তো তোমরা ফার্স্টে স্টোরি ইন ব্রিফ পড়লে, পড়ার পর এই কোয়েশ্চেন মডেল কোয়েশ্চেন গুলো তোমরা যদি অ্যাটেম্প করো, তাহলে ওয়ান লাইনার কোয়েশ্চেন তোমাদের যাই দিক তোমরা ডেফিনেটলি পারবে। তো এইভাবে আমরা শর্ট স্টোরি এবং এসে যেগুলো তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে রয়েছে, বোথ অনার্স পিজি এবং পাস ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে যারা ক্যান্ডিডেট আছো, যারা এক্সামিনি যারা, তো তোমরা এইভাবে প্রিপারেশন নাও। হোপ I will get definitely common. Thanks for cooperation with us.